Violence against women is an enormous obstacle to the achievement of the objectives of equality, development, and peace. It violates and impairs the enjoyment by women of their human rights and fundamental freedoms. In almost all societies, women and girls are subjected to physical, sexual, and psychological abuses that cut across lines of income, class, and culture. Kenya's history reveals a patriarchal system that is widely biased against women. In such kind of a society, women are presented with an interpretation of the world made by men, and the world is defined by men's actions. Stories of women are rarely told. This exclusion of women's lives alienates women and fails to provide them with relevant role models. With support from the UK's Big Lottery Fund, Actionaid launched the Stop Violence Against Girls in Schools project in 2008 in Wenje division of Tana River County in Kenya, with a goal to empower girls to be able to enjoy their right to education in a violence-free environment. In Wenje Tana River, we had cases of culture that hindered access to education by girls. For example, female genital mutilation, which was carried out at a very tender age, maybe when the girl is 8 years old or 9 years old. And once they undergo the female genital mutilation, then they've passed, it's like a rite of passage to tell them they're now mature enough and ready for marriage. So this promoted a lot of early pregnancy and early marriage, which hindered girls from going to school. So the main aim of bringing this project to Tana River is to empower the girls themselves within Tana River and even the community and the schools, so that they understand the importance and benefits of education and also protection of the rights of children, as this is a bridge to the fulfillment of their rights. Communities in Wenje division have strong views on gender roles, physical punishment, and traditions such as female circumcision and marriage of schoolgirls. Often, they do not see these traditional attitudes and practices, which are largely discriminatory against girls, as being oppressive or against human rights. Hii miradi violence ya wasichana ya kike ilikuwa nyingi sana hapa, na ilikuwa inafanyika kienyeji. Tukishirikiana na hii sheria ambayo imepitisha 201, hii ya dhulma hii ya mambo ya wanawake, Children Act. Hiyo ndio mashirika nyingi imepata kuelimisha wananchi juu ya dhulma. Na Actionaid nafikiri ni mojawapo ya hizo mashirika ambazo walikuwa wanaeneza hiyo injili ya mambo ya dhulma, ili wasichana walikuwa wanadhulumiwa sana. Sasa kishirikiana na Wizara ya Elimu na wale stakeholders wote pamoja na wananchi, ndio wameonelea kwamba hii miradi ni muhimu hapa Galole South Zone. Hii Galole South Zone ilikuwa zone nyingine mbaya sana. Ilikuwa inaitwa dumping zone kwa sababu ya mambo ya early pregnancy, early marriage, na watu walikuwa wanafanya kienyeji. Hata wasichana wa shule ilikuwa ngumu msichana kwenda mpaka form 4 hata kufika standard 8. Aina za dhulma ambazo zikimwaffect mtoto msichana ni nyingi, na zilikuwa zimekithiri katika kimaisha. Kwanza zingine tulikuwa tunazifanya sisi wenyewe wa mama, hatukujua ni dhulma, kama vile ukeketaji. Wasichana walikuwa wanakeketwa, na hiyo ndio ilikuwa ni dhulma. Upande ya masomo ilikuwa tumeweka wavulana mbele, wasichana ilikuwa hatukutia maanani elimu ya wasichana. Lakini baada ya kuwa tumekuwa na hili shirika la Actionaid, Stop Violence Against Girls, Girl Child Network, Lottery Fund, tumefanyiwa mobilization, tukaelimishwa, stakeholders pia wameelimishwa, sisi community. Actionaid introduced the Girls' Forums in schools, where girls come together and discuss issues affecting them. The girls are also sensitized on their fundamental rights.
13-year-old Hawa Adhan, a Standard 6 pupil and a member of the Girls Forum in Gafuru Primary School, can attest to the empowerment the project has impacted on her. She is now aware of the negative effects of female genital mutilation, FGM. Tunasema msidanganyiwe. Wavulana wakiwaambia tufanye hivi, mwambie ngoja. Hiyo mambo ni baadaye. Mimi ninasoma, bado nisome. Na ukiona msichana mwenzako inakeketwa, utamwita mamake, utamwita babake, utamwambia saa hii unakeketwa msichana yenu. Akitoka damu sana anaweza akakufa. Alafu nani ako hasara? Atakwambia ni sisi. Tumesema mwache hiyo mambo. Actionaid is working with the Zonal Education Committee that comprises members of the community, head teachers, and government officials to enlighten the community on violence against girls. We had those challenges of violence against girls because of ignorance, because of negative attitude, and therefore we were to sensitize the community because they were doing these things maybe out of ignorance. We were to sensitize the community. ZEC had no finance. ZEC had no knowledge on the rights of children, on the offenses and so on. So it is through Actionaid that actually supported ZEC to come up with a series of workshops for stakeholders, teachers, children, leaders that enabled us reach where we have reached. Sauti ya Wanawake is a community-based organization that brings together women to discuss their problems and seek suitable solutions. This Actionaid initiative also addresses issues of gender-based violence and advocates girls' and community rights as well. Sauti ya Wanawake also champions for an end to gender-based violence and supports women and girls to follow up and seek legal redress against perpetrators. Kwa kweli dhuluma zilikuwa nyingi za wanawake na watoto wa kike. Sasa sababu ya hiyo tukaamua tuanze ili kusaidia sisi wa mama pia watoto wa kike. Tumehamasisha kupitia kwa vikundi vya kina mama, baraza za machiefs, mashuleni, walimu na jamii kwa jumla ili kuhakikisha kila mtu anajua hizi dhuluma. In line with one of the project's outcomes, that is, to ensure that violence against girls by family members is reduced by half, girls in Wenje who suffered abuse from the family members have been enrolled back to school. Wakati nilipozaliwa, nyanya alinichukua akaenda mimi kuishi na mimi Hola. Sasa nilikaa huko Hola, nilikaa huko. Sasa huyo nyanya yuko na mtoto wake ambaye alikuwa amemzaa na mwenye ameolewa. Sasa akaachana na bwanake ile katika mzozo, akaja kuishi pale kwa kina mama zake. Sasa ndo katika kule kuishi, huyo auntie alikuwa yuko na wifi yake ambaye huyo wifi yake hawaelewani. Sasa ile nikiamka asubuhi nafanya kazi, ninaenda shule, ile nikija jioni nafanya kazi. Sasa maybe nikitoka pale kwenda kwa auntie yule mwingine wifi yake, pengine nikipata kazi nimsaidie kama kuosha vyombo hivi, yule auntie kule kumbe hapendi, huwa anasikia vibaya, anaanza kuteta sijui nini, inasemekana kama pale nyumbani sijafanya kazi na nimefanya. Sasa tukaendelea hivyo, nikaamua nikasema kuliko kwa hizi stress afadhali nirudi nije huku. Kuna ile shirika la la Actionaid, kuna wale sauti ya kina mama wakaja wakaongea na mimi, ndio sauti ya kina mama akashughulikia kazi, alafu ndo nikanunuliwa uniform nikaja shule. Through the project, Actionaid has trained teachers on girls' rights. Working with the Zonal Education Committee, the teachers undertake the training of girls on their rights through the girls' forums. I've been sent to trainings, seminars, given knowledge on how to handle the girls, given the knowledge about life skills, okay? And also we have gone to exposure tours
that helped us to know much about how to handle these cases of girls and to show them how good a girl will be in future. The Stop Violence Against Girls in School project's main target was girls, but it was also found necessary to include boys to create awareness on the rights of all children. This has made the boys uphold respect for girls within and outside school. I see so many differences. The boys, they don't have the educations. They were looking at their girls. They were following. They were fata. Lakini up to now, they were educated. They were now which problem they are facing when is they are following the girls. Pia tunafanya activities kama violence of girls. Pia kuna some other boys, they are going out the schools, they don't know how to educate. Tunawaelezea, tunawaambia fanya hivi na hivi on your future life. Violence against girls in Wenje is perpetrated not only by the family members, but also by the teachers. After a traumatizing sexual assault ordeal, Jane Malika turned to her teachers for help. But a rude awakening awaited her. Though she desired to continue with her studies, she was turned away. Nilikuwa nasoma shule nyingine inaitwa Momao. Nikaja nikadanganywa na kijana mwingine bodaboda. Amenidanganya, tulikuwa na yeye. Baba aliposikia alinifuata. Akanichukua, tukaenda mpaka polisi, tukaripoti. Sasa tuliporipoti, tukaongea, tukaambiwa tuende mpaka kotini. Nilirudishwa shule. Kufika kule, deputy principal alikataa. Amesema nije nikae 2 weeks. Nikakaa. Kurudi, akakataa tena. With the assistance and guidance of Sauti ya Wanawake, Jane Malika can now achieve her dream of completing her secondary school education. Auntie Jane, ambaye ni mama wa Sauti, asubuhi alikuja, alinifuata. Akanichukua tukaenda mpaka Wenje kwa mama mwingine, ambaye ni mama wa Sauti, wanamuita Mama Doris. Nikaenda kule wakaniguide, nikakaa for 1 week. Alikuwa ananiguide, yani ananieleza yani kuhusu mambo ya shule, siache shule, sijui nini. After counseling, hawa kina mama Sauti ilinisaidia sana. Mpaka ndio nikaamua kurudi shule. Na niliporudi, yani nikaamua niachane na hao mambo hasa, yani niendelee mwanzo na masomo. Cause nimeona ina faida yake huko mbele. The project adopts a partnership approach by working with other partners and the community to create awareness and consequently an informed society that is active and engaged in achieving gender equity and equality and stopping violence against girls. The SVAX project has really assisted the school in many ways. Now, one of them, they have assisted in benchmarking. The girls are taking, in fact, most of the girls, although a component of the boys are also involved, but they are taking to other places to see what is happening down there. They have also introduced a magazine whereby the girls write their essays and it is put there. In this way, then the girl child, it builds the confidence of the girl child. We have partnered whereby they wanted to, in cases where they wanted to train maybe parents, teachers, and the students themselves on their rights. And if I can recall, we have been able to facilitate seminars organized by them. So they call us as facilitators. The project has achieved its intended outcomes of ensuring that girls in Wenje have the confidence to challenge the culture of violence. Sahi watoto wanasoma, watoto wa kisichana wanasoma mpaka wanamaliza shule, alafu pia kuozwa kwa mapema kumeachwa.
Alafu pia saa hii umesaidia, sababu hata mtoto akipata ujauzito kibahati mbaya anazaa, alafu anarudi shule. Ukiendelea hivi, maisha yangu ya mbele yatakuwa vizuri. Mungu akinijalia vile ninategemea, nikimaliza class 8 niende secondary, kienda secondary mpaka nisome profesa. Kutokana na huu mradi walionisaidia kurudi shule ni huu mradi wa Advance, na niliingia kwa huu mradi nilipokuwa darasa la 5 na nikaendelea mpaka sasa hivi nikafika darasa la 8, na Mungu akipenda naomba yani niweze nikafika secondary. Kutokana na Girls Forum ndio nikaamua niachane na maneno ya vijana. Nimeamua niendelee na masomo, nitimize ile ahadi yangu yenye nimepanga kule mbele, kwa sababu itakuja nisaidia maishani. Na nikimaliza masomo, yani ambition yangu mimi ni kuwa lawyer. Violent practices have been part of the communities in Tana River culture for many years. However, it is encouraging that girls, boys, their teachers, and the community now hold positive views on equality, and they are now advocating for a violent-free society. The key successes of the project is that girls who have interacted with the project have been empowered, and we have girls advocates within these children who are able to advocate for their rights within the school. We also have the Zonal Education Committee, which was empowered by Actionaid through the Stop Violence Against Girls in School project. And currently the Zonal Education Committee has taken up the school-based activities like the girls forums within the schools, the hockey clubs within the schools, and they're able to plan with the head teachers and to get support from the head teachers on how to implement the school-based activities to ensure that girls are still enrolled in school. Violence against children and the exploitation of children is a global social, economic, human rights, and public health issue with significant negative health and social impacts. It therefore calls upon all the members of the society to support noble causes that seek to help sustain a successful girl child.